হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকে ছাদে এসেছিলাম আমি এক্সারসাইজ করার জন্য। তো আবার টুপটুপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। আমি আমার প্রতিদিনের এক্সারসাইজ করার জন্য এসেছিলাম। তো ভাবলাম যে আমি যখন এক্সারসাইজই করছি তো এটা আমি একটু শ্যুট করে ফেলি। আর রিসেন্টলি আপনারা অনেক অনিয়ম করে ফেলেছেন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। অনেকে আমাকে ইনবক্স করছেন, কমেন্ট করছেন। রোজা এবং ঈদ মিলিয়ে মানে সবকিছু মিলিয়ে আপনারা তো অনেক খাওয়া দাওয়া করে ফেলেছেন বা অনিয়ম করে ফেলেছেন। তো আমি রিসেন্টলি আমার একটা ডায়েট ভিডিও শেয়ার করেছি ইউটিউব চ্যানেলে। আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওটা আপনারা ফলো করা শুরু করবেন এবং সেই ডায়েটের সাথে কি এক্সারসাইজ করবেন তা আমি দেখাবো। খুব সহজ টাইপের কয়েকটা এক্সারসাইজ দেখাবো আমি, খুব সহজ ইজিলি করা যায়, সেগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। তো আজকের এক্সারসাইজটা মূলত বেলি ফ্যাটের জন্য, কারণ আমাদের সবার চিন্তা থাকে সাধারণত বেলি ফ্যাট, ব্যাক ফ্যাট বা থাই ফ্যাট এগুলো নিয়ে। তো আজকে সেগুলোই বার্ন করবে। খুব সহজ এক্সারসাইজ, কিন্তু এটা প্রতিদিন করতে হবে, মানে টানা 1 মাস আপনারা প্রতিদিন করবেন ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য। আর আরেকটা ব্যাপার যে শুধু এক্সারসাইজ করেই হয়ে গেল তা না, আপনারা আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস মানে হাঁটাহাঁটি, চলাফেরা এগুলো করতেই থাকবেন দৈনন্দিন জীবন, তাহলে দেখা যাবে যে ডাবল বেনিফিট পাচ্ছেন। আমাকে আপনারা বলে থাকেন যে আপু এক্সারসাইজ করলাম কিন্তু খুব বডি পেইন হচ্ছে। আসলে ফার্স্টে মানে প্রথমে কোনো এক্সারসাইজ শুরু করার পর বডি পেইনটা খুবই নর্মাল, বডি পেইন হয়, এটা খুবই নর্মাল। কিন্তু একটা সপ্তাহ প্র্যাকটিস করলে এটা চলে যায়। আর নিয়মিত যদি আপনি এক্সারসাইজের মধ্যে থাকেন তাহলে কিন্তু বডি পেইন হয় না। তো বডি পেইন হলে এটা নিয়ে চিন্তিত হবেন না, কমে যাবে। আর অনেক ব্রেস্ট ফিডিং মায়েরা আমাকে কমেন্ট করেছেন যে তাদের বেবি ব্রেস্ট ফিড করে, তারা কি টাইপের ডায়েট ফলো করবে। এ নিয়ে কিন্তু আমার ডায়েট অলরেডি চ্যানেলে আছে, ওগুলোর আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা অবশ্যই চেক করে নেবেন। আর বেবির বয়স যদি 1 বছর পার হয়ে যায় তাহলে আপনারা যে কোনো টাইপের ডায়েট করতে পারেন। তাহলে চলুন আমরা শুরু করি।
got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.
broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul, I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Wow. Yeah, yeah. On your own. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Wow. তো আপনারা দেখে ফেলেছেন এতক্ষণ খুব সহজ সরল ইজি বিজি কয়েকটা এক্সারসাইজ, খুব একটা কষ্ট হয় না, খুব সহজেই করতে পারবেন এগুলো যদি প্র্যাকটিস করেন। তো আপনারা লেগে থাকুন, শুধু বাসায় বসে বসে আমার ভিডিও দেখলেই হবে না, এগুলো কিন্তু ফলো করতে হবে, ফলো না করলে হবে না, শুধু বসে বসে দেখলে হবে না। আর চেষ্টা করবেন আপনারা প্রতিবার খাবার পরে 1 গ্লাস গরম পানি খাওয়ার, এটাও আপনার বেলি ফ্যাটকে কমাতে হেল্প করবে। আমি একটা নতুন ভিডিও দিয়েছি যে কোন খাবারগুলো বেলি ফ্যাট কমাতে হেল্প করে, সেগুলো খাওয়ার চেষ্টা করবেন। তো আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।